We look for possible areas of dampness. Amazzi agava wansi oba obunnyogovu obuva wansi ne bwambuka mu bisenge kirungi. Amazzi ago nage tu designing agayina koma wano kaveera kano kolaba tuyita DPC. Kali engineer Kananura ke yali annyonnyola amazzi gonna n'obunnyogovu bina koma. So we tujja ne tusanga amazzi galinyenga wano bwolaba. We look for a possible way to treat it. Gayinza okuba gava wansi, surface runoff, gayinza okuba gava waggulu ng'egye tanateekako ngogo. So ebyo nabyo ebituleeta okwasesi mu kulaba site yaffe eri mu mbeera ki kuba si kirungi. After the visual inspection to have the material assessment. Maika structure nga bw'ogiraba is comprising of a lot of materials. Inamu ebisenge bya bloka nazo zina material yazikola stone dust ne cement n'amazzi concrete blocks. Tuyina column yaffe eno nga bw'ogiraba columns there's no vertical members. Ekizimbe kyaffe nazo zinamu concrete comprises of aggregate, cement, sand and water. So we check those materials in which situation are they. If the individual members are performing well, meaning the general structure is also doing well. So that's why we assess the individual materials.